হ্যালো আমার বন্ধুরা, দেখুন আমি কাদা দিয়ে দুজ ফার ট্র্যাক্টর বানিয়ে কালার করে ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা প্লিজ কেটে কেটে আমার ভিডিওটি দেখিবেন না। আমার ভিডিও আপনার খুবই ভালো লাগবে, আমি এটি গ্যারেন্টি সহকারে বলিতে পারি।
ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন প্লিজ, এবং আমার SM মনু চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।